Hello dear students. Today in our e-class of Sanskrit we will learn our chapter 4 Janardanasya Paschim Sandeshah means the final message of Lord Krishna. Students, this chapter is taken from the one act play named Dut Ghatotkacham written by great poet Bhas. Bhas has written 13 plays which are known as Bhas Natak Chakram and Dut Ghatotkacham is one of them. This play is based on Mahabharata. Students, in this chapter, conversation between Ghatotkach, Dhritarashtra, Duryodhan and Shakuni is given in very interesting manner. So, before the translation of the chapter, let us see the summary of this chapter. कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हो रहा है, जिसमें अनैतिक तरीके से अभिमन्यु की हत्या कर दी जाती है, जिससे अत्यंत दुखी हुआ अर्जुन अभिमन्यु की हत्या करने वालों को मृत्यु देने की घोषणा करता है। इस विकट परिस्थिति में श्री कृष्ण एक बार पुनः युद्ध रोकने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो अभिमन्यु की इस क्रूर हत्या की घटना और पांडवों की शोकपूर्ण स्थिति को महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को अपना दूत अर्थात मैसेंजर बनाकर धृतराष्ट्र के सामने युद्ध समाप्ति के प्रस्ताव की बात करने हेतु भेजते हैं, किंतु अपने अहंकार के कारण दुर्योधन, शकुनी और उनके अन्य साथी घटोत्कच का यह प्रस्ताव सुनने को तैयार नहीं होते। इससे घटोत्कच क्रोध में आ जाता है और अंत में वह श्री कृष्ण का अंतिम संदेश कौरवों को सुनाता है, जिसमें वह कौरवों को अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बाद सूर्य की किरणों के साथ मृत्यु पांडवों के रूप में कौरवों के सामने होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह अपने अंतिम संदेश को सुनाकर वह धृतराष्ट्र और बाकी कौरवों को आगाह कर देता है कि आगे इस युद्ध में क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का ट्रांसलेशन। घटोत्कच प्रविश्य अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र अनार्यस्य उत्पादिता उपसृत्य पितामह अभिवादये घटोत्कच इत अर्धोक्ते न अयम अक्रमः युधिष्ठिर आदयश्च मे गुर्वो भवन्ति अभिवादयन्ति पश्चात घटोत्कच अहम अभिवादये। The translation is Ghatotkacha entering. Here is the majesty Dhritarashtra, the father of the ignoble hundreds, going near. Grandfather, here I Ghatotkacha salute you. Having uttered half of the word, no, this is not the proper order. It's my elders Yudhishthir and others that salute you, and after them I Ghatotkacha salute you. Dhritarashtra एही पुत्र। Translation Dhritarashtra, come son. Ghatotkacha, अहो कल्याणा खलु अत्र भवान कल्याणानां प्रसूतिम पितामहम आह भगवान चक्रायुध। Ghatotkacha said, oh, how noble your majesty is. Lord Krishna, the wielder of discus, has this message to my grandfather, the source of all auspicious things. Dhritarashtra, आसनात् उत्थाय किम आज्ञाम अपयति भगवान चक्रायुद्ध। Dhritarashtra, standing from the seat, what are the commands of the divine wielder of the discus? Ghatotkacha, न आसनाथ स्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। Ghatotkacha said, no, your majesty should
Listen to the message of Lord Krishna being seated on the seat. Dhritarashtra, यद आज्ञाप्यति भगवान चक्रायुध उपविशति. Dhritarashtra, as Lord Krishna commands, sits down. घटोत्कच, पितामह श्रूयताम्. हा वत्स अभिमन्यु, हा वत्स कुरुकुल प्रदीप, हा वत्स यदुकुल प्रवालः. तव जननीं मातुलं ममापि परित्यज्य पितामहं द्रष्टुम आशया स्वर्गम अभिगतो असि. पितामह, एक पुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तादव ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवति भविष्यति. तत् क्षिप्रम् इदानीम् आत्मबलाधानं कुरुष्व. यथा ते पुत्र शोक समुत्पत्तितो अग्निं दहेतु प्राणात्मयम् अविरतः. The translation is, Ghatotkacha, listen, grandfather. O son Abhimanyu, ah my child, the lamp of the Kuru dynasty, the scion of the Yadu family. You have left your mother and me, your maternal uncle also, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. Grandfather, such is the condition of Arjuna as a result of the death of one son. What then will be yours? So quickly hold all the strength of your soul, so that the fire rising from the grief of your sons should not burn your life like an oblation. शकुनी, यदि स्यात् वाक्य मात्रेण निर्जित येत वसुंधरा, वाक्य वाक्य यदि भवेत वध क्षत्र वधः कृतः. Translation is, Shakuni, if it were possible to conquer or win the earth by mere words, and yet more words, it could be done. All the warriors were indeed killed. घटोत्कच, शकुनी रेषः विहरति. भो शकुनी, अक्षान् विमुच्य भववान् योग्यः. Translation, Ghatotkacha, this is Shakuni speaking. O Shakuni, leaving dice, be prepared for arrows. Duryodhan, भो भो प्रकृतिं गतः वयमपि खलु रौद्रा राक्षसो उग्र स्वभावः. Duryodhan said, aha, he displays his original nature. We too are terrible, having the fierce nature of demons. Ghatotkacha said, Shantam papam rakshasebhyo api bhavantah eva kruratah utah natu jatu grahe suptan bhratan dahanti nishacharah shirasapi na tatha bhratu patni sprashyanti nishacharah. Ghatotkacha said, heaven forbid, you are much more ruthless than demons, because the demons do not burn their brothers asleep in the house of love. Similarly, the demons do not touch that way the head of the wife of brothers. Duryodhan, दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्ध आर्थम आगतः गृहीत्वा गच्छ संदेशम न वयं दूतघातकाः. Duryodhan said, you have indeed come here as a messenger and now to fight. Take your message and go. We are not those who kill the messengers. Ghatotkacha sarosham kim दूत इति माम प्रदर्श्यसि मा तावत् भो न दूतो अहम प्रध्वम समाहता सर्वे उत्तिष्ठन्ति. Ghatotkacha said angrily, are you insulting me saying that I am a messenger? No, indeed I am not a messenger. Strike me altogether.
all get up. Dhritarashtra, Pautra Ghatotkacha, Mashyatu Bhavan, Madvachna Avganta Bhava. Dhritarashtra said, Ghatotkacha, my grandson, please forbear. Pay heed to what I am saying. Ghatotkacha, Bhavatu Bhavatu, पितामहस्य वचनात् दूतो अहम अस्मि. भो राजना श्रूयताम जनार्दनस्य पश्चिम संदेश. Ghatotkacha said, all right, let it be. I am a messenger at grandfather's word. O you kings, listen to the final message of Lord Krishna. Dharmam samacharah कुरु स्वजन व्यपेक्षाम यत कांक्षितम मनसि सर्वम अनुत्तिष्ठ. जात्योपदेश एव पांडव रूपधारी सूर्यांशुभि समम उपेष्यति व कृतांतः. Do whatever is right. Fulfill the particular expectations of the brothers. Whatever is desired in your mind, do all that here in this world. It is the most excellent advice that with the rays of sun, death in the forms of Pandavas will come upon you. Students, this is all about this video. Hope this will make you understand the chapter and the translation as well. You have to write this translation in your notebook. Thank you.